Песни цариц Двараки, приведенные в конце 10-й песни Шримад Бхагаватам, имеют очень глубокий смысл. Их не могут понять даже большие знатоки писаний. Purport: these songs of Srimad Bhagavatam are verses 15 to 24 of the 9th chapter of the 10th. Комментарий. Эти песни приводятся в 90 главе 10-й песни Шримад Бхагаватам, стихи с 15 по 24. Kurari vilapasi tvam vitanidana seshe svapiti jagati ratriam ishwaragupta bodha vayami vashaki kachid gada nirbina cheta nalina nayana ashodara ilexitena. All the queens incessantly thought of Krishna. Все царицы постоянно думали о Кришне. After their pastimes in the water, the queens said, "Our dear friend the osprey, Krishna is now asleep, but we stay awake at night because of him." После их игр в воде царицы сказали: «Дорогая подруга, птица Скопа, Кришна заснул, а мы не спим всю ночь из-за него». You laugh at us when you see us awake at night, but why are you not sleeping? Ты смеешься над нами, когда видишь, что мы не спим по ночам, но сама-то почему не спишь? You seem absorbed in thoughts of Krishna. Похоже, что ты поглощена мыслями о Кришне. Have you also been pierced by Krishna's smile? Тебя что, тоже пронзила его улыбка? His smile is very sweet. Его улыбка так нежна. One who is pierced by such an arrow is very fortunate. Поистине удачлив тот, кого пронзит ее стрела. Netre nimilayasi naktam madrishta bandus tvam roravishi karanam bata chakravaki dasyam gatavayam ivachuta padajustam kim va shajam spri hasaye kavarena vodhum. O Chakravaki, you keep your eyes wide open at night because you cannot see your friend. О, птица Чакраваки, ты всю ночь не смыкаешь глаз, поскольку не можешь видеть своего друга. Indeed, you are suffering very much. Страдания твои нестерпимы. Is it because of compassion that you are crying, or are you trying to capture Krishna by remembering him? Плачешь ли ты из жалости или пытаешься поймать Кришну, памятуя о нем? Having been touched by the lotus feet of Krishna, all the queens are very happy. Все мы, царицы, очень счастливы от того, что дотронулись до лотосных стоп Кришны. Are you crying to wear Krishna's garland on your head? Может, ты плачешь потому, что хочешь, чтобы гирлянда Кришны красовалась на твоей голове? Please answer these questions clearly, O Chakravaki, so that we can understand. Ответь нам ясно, о Чакраваки, чтобы мы могли понять тебя. Ho sada nishanase udanvan alabda nidro digata prajagara kimva mukunda paritatma lanchana praptam dasam tvam chagato duratyayam. O ocean, you have no opportunity to sleep quietly at night. О океан, тебе не удается спокойно поспать ночью. Instead, you're always awake and crying. Ты все время бодрствуешь и плачешь. You have received this benediction and your heart is broken just like ours. Ты обрел это благословение, и сердце твое разбито, как и наше. Mukunda's business with us is simply to smear our marks of kumkuma. Все, что делает с нами Мукунда, это размазывает наши знаки из киновари.
Oh, ocean, you suffer as much as we. О, океан, ты страдаешь так же, как мы. Samyakshmana balavatasi grihita indo, shinas tamona nija diditibi kshinosi kachin mukunda, gaditani atavayam tvam, vishmrityabo stagitagir upalakshatena. O moon, you appear to be suffering from a severe fever, О, луна, perhaps tuberculosis. о, луна, похоже, тебя лихорадит. Может быть, у тебя чехотка? Indeed, your effulgence does not have the strength to destroy the darkness. Твое сияние больше не может справиться с тьмой. Have you become mad after hearing the songs of Krishna? Может, ты сошла с ума, услышав песни Кришны? Is that why you are silent? Не поэтому ли ты молчишь? Seeing your suffering, we feel that you are one of us. Видя твои страдания, мы чувствуем, что ты стала одной из нас. Kvim tvar charitam asmabir malayani late priyam govinda panga nirbine kridirayasina smaran. O Malayan breeze, kindly tell us what wrong we have done to you. О, ветер с Малайских гор, скажи, чем мы тебя прогневили? Why do you fan the flames of desire in our hearts? Зачем ты раздуваешь огонь желания в наших сердцах? We have been pierced by the arrow of Govinda's glance, for he is perfect in the art of awakening the influence of Cupid. Нас пронзила стрела взглядов Говинды, ибо он в совершенстве владеет искусством подчинять других власти Бога любви. Megha Srimangstvam Asidaito Yadavendrasya Nunam Srivatsankam Vayamiva Bhavan Jayati Prema Bada Adyutkanta Savalaridayo Smad Vido Bashpadhara Smitva Visrijasi Muhur Dukadas Tat Prasanga. Dear cloud, O friend of Krishna's, are you thinking of the Srivatsa symbol on Krishna's chest, like us queens engaged in loving affairs with him? Дорогое облако, друг Кришны, ты, наверное, тоже размышляешь о знаке Шриватсы на его груди, как мы, царицы, предающиеся любовным утехам с ним. You are absorbed in meditation, remembering the association of Krishna, and thus you shed tears of misery. Ты погружено в медитацию, вспоминая общение с Кришной, и потому проливаешь слезы скорби. Priya Ravapadani Bashase Mrita Sanjivi Kayana Anayagira Karavani Kimadjate Priyam Vadame Valgita Kanta Kokila. Dear Cuckoo, you possess a very sweet voice and you're very expert in imitating others. You could excite even a dead body with your voice. Therefore, tell the queens that good behavior is their proper duty. Дорогая кукушка, ты так сладко поешь и очень хорошо умеешь подражать голосам другим. Своим голосом ты можешь даже мертвого вернуть жизни, поэтому скажи царицам, что им нужно вести себя подобающим образом. Nachalasina vadas yudara budhe kshitidara chintayase mahantamartam apibata vasadeva nandanan grim vayamiva kamayase stanayar vidartum. O magnanimous mountain, you are very grave and sober, absorbed in thoughts of doing something very great. Like us, you have vowed to keep within your heart the lotus feet of Krishna, the son of Vasudeva. О, великодушная гора, ты очень величава и серьезна,
погруженная в мысли о чем-то великом. Подобно нам, ты поклялась хранить в сердце лотосные стопы Кришны, сына Васудевы. Sushad Drada Karashita Bata Sindhu Patnya Sampratyapasta Kamala Shriya Ishtabartu Yadvad Vayam Madhupate Pranayavalokam Aprapya Mushta Ridaya Purukarshitasma. O rivers, wives of the ocean, we see that the ocean does not give you happiness. О реки, супруги океана, мы видим, что океан не приносит вам счастья. Thus you have almost dried up and you no longer bear beautiful lotuses. Поэтому вы почти высохли и больше не рождаете красивые лотосы. The lotuses have become skinny, and even in the sunshine they are devoid of all pleasure. Лотосы совсем завяли, и их не радует даже солнце. Similarly, the hearts of us poor queens are all dried up, and our bodies are skinny because we are now devoid of loving affairs with Madhupati. Подобно этому сердца у нас, бедных цариц, иссохли, а наши тела исхудали без любви Мадхупати. Are you like us, dry and without beauty because you are devoid of Krishna's loving glance? Не потому ли вы высохли и утратили былую красоту, что Кришна больше не смотрит на вас глазами, полными любви? Hangsa svagatamasya tam piba payo bruyanga sore katam dutam tvam nu vidama kachit ajitas vastyasta uktam pura kimva naschala soridas maratitam kasmad bhajamo vayam Shodralapaya kamadam triyamrite saivaikanishta striyam. O swan, you have come here so happily. Let us welcome you. We understand that you are always Krishna's messenger. О, лебедь, ты с такой радостью к нам прилетел. Добро пожаловать. Мы знаем, что ты всегда приносишь вести от Кришны. Now, while you drink this milk, tell us what his message is. Теперь, пока ты пьешь молоко, скажи нам, с чем он тебя послал. Has Krishna said something about us to you? Сказал ли он тебе что-нибудь о нас? May we inquire from you whether Krishna is happy? Позволь нам узнать, счастлив ли Кришна. We want to know. Помнит ли он о нас? Does he remember us? We know that the goddess of fortune is serving him alone. Мы знаем, что богиня процветания безраздельно предана ему. We are simply maidservants. How can we worship him who speaks sweet words but never fulfills our desires? Мы просто его служанки, но как мы можем почитать того, кто говорит нам нежные слова, а сам никогда не исполняет наших желаний? Text 109. Дальше 109 стих. Mahaprabhu Nityananda Dohar Daser Das Jar Kripa Karina Tar Hoti Vishvas. If one becomes a servant of the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and is favored by them, he can believe in all these discourses. Поверить в эти рассказы способны только те, кто стал слугами слуг Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитянанды и обрел их милость. Shraddha Kari Sunaya Sunite Mahasuk Kandibe Adyatmikadi Kutarkadi Duk. Just try to hear these topics with faith, for there's great pleasure even in hearing them. That hearing will destroy all miseries pertaining to the body, mind, and other living entities, and the unhappiness of false arguments as well. Старайтесь слушать эти повествования с верой, ибо одно это может даровать вам великое блаженство.
Слушание этих рассказов устранит все страдания, которые причиняют вам тело, ум и другие существа, а также бессмысленные споры. Chaitanya Charitamrita Nityanutan Sunite Sunite Jurai Ridoi Shravan. Sri Chaitanya Charitamrita is ever increasingly fresh. For one who hears it again and again, the heart and ear become pacified. Шри Чайтанья Чаритамрита обладают неувядающей новизной. Она приносит утешение сердцу и слуху тех, кто постоянно слушает ее. Shri Rupa Raghunatha Padejar As Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I Krishna Das narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita, Antья-лила 19th chapter, describing the Lord's devotion to his mother, his mad speeches in separation from Krishna, his rubbing his face against the walls of the Gambhira, and his dancing in the Jagannath Pallava garden. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 19 главе Антья-лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, в которой описывается преданность Господа своей матери, его безумные речи в разлуке с Кришной, то, как он терся лицом о стены Гамбхиры, и его танец в саду Джаганнатха Валлабха. Yes, as Prabhupada said here in this concluding note, one of the topics of this chapter, probably the main topic of the chapter, is the mad speeches of Lord Chaitanya in separation from Krishna. Из комментариев Шрилы Прабхупада перечисляет основные темы этой главы. Пожалуй, самое важное из них – это безумные речи Господа Чайтаньи в разлуке с Кришной. So mostly these speeches are in the mood of Shrimati Radharani. В основном все эти речи были произнесены в умонастроении Шримати Радхарани. Some of them are taken from the Govinda Lilamrita, which is also by Krishnadas Kaviraj. Некоторые стихи, которые произносил Господь Чайтанья, впоследствии вошли в Говинда Лиламриту, ее автором тоже является Кришнадас Кавирадж. And he's also referred in the last verses to the Song of the Bumblebee in the 10th canto and the Songs of the Queens at Dwarka also from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Также здесь есть стихи из песни Шмеля, из 10-й песни Шримад Бхагаватам, и песни цариц Дварки, которая тоже в 10-й песне приведена. Well, Krishnadas had just referred to these two topics in 2 verses, but Srila Prabhupada has quoted many verses from each of these sections. See the same madness in В самих стихах читания Чаритамриты Кришнадас Кавирадж просто дает отсылку к этим разделам 10-й песни, к песне Шмеля и песне цариц Двараки, но в комментариях к этим стихам Шрила Прабхупада приводит сами шлоки из этих отрывков Бхагаватам и иллюстрирует тем самым, что вот эти вот песни из Бхагаватам тоже произнесены в настроении экстатической разлуки с Кришной.
So Krishna Das hasn't given much further explanation, and also Srila Prabhupada, he hasn't written many purports in this chapter explaining in detail, rather he just quoted these long sections from the Bhagavatam. Штатский Кавирадж сам не описывает в подробностях эти экстатические переживания Господа Чайтаньи. Шрила Прабхупада тоже не так много пишет в комментариях к этой главе Чайтанья Чаритамрита, а просто приводит соответствующие цитаты. So obviously these are very high and difficult topics. Очевидно, что это очень возвышенные и сложные для понимания темы. So, Krishna Das is saying, just try to hear the topics with faith, for there's great pleasure even in hearing them. Поэтому Кришнадас Кавирадж призывает просто слушайте эти повествования с верой, ибо само это может принести вам огромное благо. If one becomes a servant of the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and is favored by them, he can believe in all these discourses. Тот, кто сможет поверить в эти рассказы, способны только те, кто стал слугами слуг Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитянанды и обрел их милость. Okay, so I'll finish there today. Any question? Yes, Guru Maharaj. Я Can you сегодня остановлюсь, можно задавать вопросы. Guru Maharaj, can you still give this statement in this verse 109? What does it mean, believe? You can believe in all these discourses. So belief means that we can relish something from these verses because we're hearing faithfully, but I can't understand what is the difference. If I believe, then I will. Then what? Can you explain, Guru Maharaj, what means belief in this case? В 109 стихе говорится, что поверить в эти рассказы способны только те, кто стали слугами слуг Господа Чайтаньи Нитянанды. Что означает поверить? Well, the thing is that these verses may appear to be simply like mad persons talking. Но дело в том, что все эти стихи на первый взгляд могут выглядеть как речи сумасшедшего. So to really believe in their authenticity, that they're a genuine state of high spiritual consciousness might not be so easy. И поэтому, может быть, не так просто поверить в их аутентичность, то есть поверить в то, что их произносят тот, кто находится на высочайшей ступени духовного сознания. One has to have a firm faith in, as he says here, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and also have faith in their servants and be a servant of their servants to be able to grasp the spiritual authenticity of these verses. Чтобы поверить в духовную аутентичность этих стихов, нужно иметь веру в Господа Чайтанью, Господа Нитянанду, как сказано здесь, и быть слугами их слуг. So they're very, well, they're not easy verses because they, pull the consciousness in different extreme directions.
Это действительно непростые для понимания стихи, потому что они буквально разрывают наше сознание. They pull the consciousness in different ways, in different directions. Они тянут наше сознание то в одну сторону, то в другую. And we ourselves are not on that level of spiritual madness. И мы же не находимся на столь высоком уровне духовного безумия. So we can only appreciate and believe, I guess, if we are fixed in the service of the servants of the Lord Chaitanya. И поэтому поверить в эти описания можно в том случае, если мы стойки в служении слугам Господа Чайтаньи. And even if we're not able to understand them, really, I mean, in the sense of experiencing the same spiritual emotions ourselves, still he's recommending, Krishnadas is recommending, just try to hear with faith, for there's great pleasure even in hearing them. Even if you don't understand, just hearing them is very beneficial. But that a faith that he's talking about, to my understanding, is being fixed in the service of the servants of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Насколько я понимаю, та вера, о которой он здесь говорит, это вера, которая проявляется в стойкости служения слугам Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Но даже если нет этой веры, все равно, как здесь сказано, старайтесь слушать эти повествования с верой, ибо одно это может даровать вам великое блаженство. Being fixed in a devotional service under the guidance of the servants of the servants of the servants of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Нужно быть стойкими в преданном служении под руководством слуги Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Thank you very much. Thanks so much. Hare Krishna. Champakalata. Харе Кришна. Гуру Махарадж, у меня вот этот же был вопрос, но так как его уже задали, вы ответили, я все поняла. А сейчас, пожалуйста, скажите, будьте добры, как я могу в само вот это послание, в саму читание Чаритамриту полностью верить, в том смысле, чтобы давать потихоньку это преданным. Вот потому что у меня есть девочки, которыми мы, ну, типа наставницы я у них. И тут получилось так, что я им проповедовала, Шримад Бхагаватам мы с ними читаем, и там была ссылка из читания Чаритамриты, и один из этих стихов я дала. I have actually had the same question, but you have already answered it. Thank you for that. So my question is how to develop faith in Chaitanya Charitamrita in general, because I have young girls here. I am their counselor. I'm preaching to them, and we are reading Bhagavatam together. And in the purport that we have read recently, there were quotes from Chaitanya Charitamrita. Так, я им дала, они все... They were quotes from Bhagavatam. No, they are studying Bhagavatam with those young devotees, and she gave a passage for them to read. And in the purport to Bhagavatam verses were quotes from Chaitanya Charitamrita. Okay. Вот, и там мы как бы это все разобрали, нормально, ничего, а потом раз мне приходит письмо по WhatsApp. Скажите, пожалуйста, уважаемая Чимпакулата Матаджи, откуда вы это взяли? И знаете, я испугалась. Я думаю, вдруг я что-то не то сказала.
но ведь это же в Чаритамрите, ничего такого страшного я не сказала, а я просто писала, что, ну, сказала им, что купались и так далее. Я дала им этот самый, ну, как его, Чаритамрита, Антья-лила, глава такая-то, текст такой-то. Вот, она говорит, все, спасибо большое. Но я испугалась. И вот как бы, как мне вот сейчас понять, что можно давать, чего нельзя, и почему я испугалась? Ведь ничего страшного нет, это же я как-то запереживала. Купались кто? Что? Вы сказали, купались. Да, вот один из стихов, когда они купались с Кришной. Это было в цитатах из комментариев Бхагаватам? Нет, вот из Чаритамрита. Нет, но вы же с ним Бхагаватам, я просто не могу сам понять. Вы с ними Бхагаватам изучали? У них возник вопрос, как это как описываются вот эти вот игры с Господом, например, Шримад Бхагаватам. Я говорю, они даже лучше описываются, например, в Чаритамрите. Все, я понял. So they were just studying Bhagavatam and they were discussing the Lord's pastimes, and Champakalata Mataji said that even better than in Bhagavatam, there is a description of the Lord's pastimes in Chaitanya Charitamrita, and she said a passage from Антья-лила 19th chapter when Krishna has water sports with gopis. And later she was afraid of sending these quotes to young devotees, and the question is how to decide to whom we should give those quotes and to whom we should not. У нас со связью похоже, да, опять что-то. How to be selective in presenting Bhagavad. We've got disconnected for a few moments. Ну, то есть вопрос, как проявлять избирательность в том, кому что проповедовать, да? I can't hear at all anything. Did you hear Champakalata's Mataji question to the end when those young devotees were a bit disturbed when she sent a quote from water pastimes in Chaitanya Charitamrita? Well, look, I didn't hear the whole question, but, you know, Prabhupada obviously was very selective in how he preached. I see. I've missed some of your words. Но тут из-за перебоев связи вот прямо весь вопрос не удалось выслушать, но идея понятна. И смысл в том, что Шрила Прабхупада очень избирательно подходил к проповеди, что и кому он говорил. The vast majority of is straightforward and simple Krishna consciousness, focusing on we're all eternal spirit souls and the importance of engaging in practical devotional service and chanting Hare Krishna. Для широкой аудитории у него проповедь была сосредоточена на таких основах сознания Кришны, о том, что мы не тело, мы душа, что нужно заниматься преданным служением Кришне, повторять Святое Имя. And he was pretty critical of Sahajiyas and others who, you know, focus on the 10th canto and, you know, Krishna's pastimes of the gopis, etc. При этом Прабхупада критиковал всяких разных сахаджиев, которые читают только 10-ю песню Бхагаватам и про игры Кришны и Гопи. Of course, he's, you know, all these things are parts of the Bhagavatam and parts of the Chaitanya Charitamrita, but they're not parts that, you know, you hear Prabhupada discussing a lot. С одной стороны, это все стихи с Бхагаватам, стихи с Чайтанья Чаритамрита, но с другой стороны, не так уж много Шрила Прабхупады лекций читал на эти темы. They're difficult to understand for
common people, very difficult, and even for most devotees, they're quite difficult to understand. Эти вещи трудны для понимания простых людей и даже большинства преданных. And you can see that from these verses 109, 110, you know, here where Krishna Das is like admitting that they're very difficult verses and topics, and you just have to have faith and just listen to them, you know, whether you really understand them or not, you know, just by hearing, you'll be benefited. Поэтому сам Кришнадас Кавирадж в 109 и 110 стихе прямо говорит, что трудно поверить в эти рассказы, нужно просто с верой их слушать, и это дарует вам великое благо. Спасибо большое, Харе Кришна. But generally, they're not for young devotees, and they're not for young devotees, and you know, you should focus mainly on preaching about the importance of devotional service and more, let's say, understandable pastimes. Ну, в целом, эти все темы не для начинающих преданных, им лучше проповедовать о преданном служении и, ну и вообще на те темы, которые им доступны и понятны. And there are so many other pastimes in Chaitanya Charitamrita and in the Srimad Bhagavatam, which are, you know, much more accessible or understandable for people in general and also for most devotees. Потому что и в Чайтанья Чаритамрите, и в Шримад Бхагаватам много других важных тем, которые более понятны и преданным, и людям в целом. You know, so Prabhupada, he concentrated more on teaching from those parts of the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Поэтому именно вот на такие темы Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита Шрила Прабхупада в основном и проповедовал. Of course, a lot of his preaching is based on a Bhagavad Gita. Хотя в целом, в основном, можно сказать, что проповедь основана на Бхагавад-гите. A lot of it, anyway. По большей части. So, yeah, I mean, these kind of topics, they're mainly for, well, more senior devotees, and read through them and hear them like this. But mostly, you know, we would be reading other parts of the Chaitanya Charitamrita. Так что эти темы больше предназначены для более зрелых преданных, их нужно читать вот так, как описывается в этих стихах. Ну а для более широкой аудитории есть и другие части Чайтанья Чаритамриты. Okay, so today I'll finish there. Давайте на этом тогда остановимся. And on Wednesday, hopefully we can begin chapter 20, which is the last chapter, the Shikshastaka prayers. А в среду, я надеюсь, мы сможем с вами приступить к 20 главе. Это будет последняя глава Антья-лила, она называется «Молитва Шикшаштака». And Monday, no Srimad Bhagavatam class. Как уже говорилось, в понедельник лекции по Бхагаватам не будет. As we're having a Rath-yatra festival of sorts. В связи с импровизированной Радха-ятрой, которую мы тут будем проводить. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна, Марадж. Shri Chaitanya Charitamrita ki. Джай. Шриле Прабхупаде ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Hare